bro, nanti makan siang di home ya. Aku masakin nih. Kalau saya masakin breakfast kan, what is special about that? Gitu. Satu yang belum pernah dia coba, itu makanan asli yang pernah saya makan. Terus ya saya masakin. Nah, pas waktu itu dia suka makanannya. Nah istri ingat itu. Terus dia bilang, every time when your friend come here, kamu selalu masak makanan Indonesia, makanan Bali dari kampung. Oke, I got the idea. Me train my team. It gave me a standard of when they're of problem solving and how to solve it. From all the experience you get from that. Karena tim-tim di home, like they super nice, they really nice, and then they know what they're doing. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu kalau ibunya juga punya pengalaman banyak di restoran juga gitu. You know what? I'm just the details person. I'm the one that says clean the plants, make sure the candle is lit for dinner, and actually he had my back. Because they would just outright ignore me, outright like pretend they don't understand a word I'm saying, and then just go on about their business and keep doing the same mistakes. And I would come home and tell him nobody is listening to me. Welcome to On The Pass, F&B Podcast berkolaborasi dengan Ray Johnson Radio dan juga Backdraft Project. If you guys want to hear all about F&B industry, lifestyle, and people in Bali, here's the place. So, hari ini kita bakal ditemani oleh salah satu chef terbaik di pulau ini. Semua pasti yang di pulau ini, kalau dia bilangnya F&B di Bali nggak tahu sosok ini, bullshit. Jadi dia salah satu yang banyak menginspirasi saya juga dari cara kerjanya, dari dia transisi, dari dia profesional. Sekarang dia udah jadi multi business owner, dari restoran sampai kapal, sampai snorkeling tour, semua dia ada. Jadi tanpa panjang lebar lagi, kita sambut tamu hari ini, Chef Wayan Kresnayasa. Thank you. Apa kabar, Chef? Baik. Waduh, akhirnya bisa kesampaian saya ngobrol berdua. Kita ngobrol berdua sering sih. Cuman yang biar orang-orang lain bisa denger nih jarang. Baru kali ini kita kesempatan. Ini lebih ke curhatan ya. Curhat. Biarpun hari ini ditemenin sama istri ya, cuman harus jalan terus. Nah ini saya yakin karena Chef Wayan juga banyak inspirasi saya pengennya ini ceritanya banyak buat yang lain bisa dengar juga dengan semua yang sekarang udah update. Nah, yang pengen tahu semuanya backgroundnya Chef Wayan bisa nonton di podcastnya Ray Johnson Radio yang waktu itu Chef Wayan masih under Potato Head ya. Iya betul. Nah sekarang kita kulik present time-nya tuh sekarang dia lagi ngapain aja sekarang. Chef boleh introduce dulu sedikit ke teman-teman, Chef tuh sekarang punya apa, kerjaannya sehari-hari ngapain, apa jalan pagi doang, apa gimana? Udah terlalu nyantai, please Chef jelasin. Halo semuanya, saya nama lengkap ya? Nama lengkap? Iya, nama lengkap Wayan. Wayan banyak sih, biarpun saya beken, cuma kan yang namanya Wayan banyak. Jadi boleh dilengkapin biar orang gak salah. Iya, kalau nama lengkap Wayan Kresnayasa, sering dipanggil Chef Wayan ya kalau di Bali. Atau teman-teman FMB. Asli Nusa Penida, lahir dan besar di pulau ya. Ya anak pulau. Anak pulau. Nusa Penida Pride. Yes. Ini bukannya mau menyinggung chef-chef Wayan yang lain, tapi biasanya kalau nyebut Chef Wayan pasti keingetnya Chef Wayan Kresna ini dulu. Kadang orang salah tag. Ada Wayan yang lain yang di tag. Salah tag. Oke. Kenapa? Ya udah ini Wayan Kresnayasa pokoknya, jangan keputar. Nah, Chef terakhir kan orang tahu Chef Wayan kan culinary director ya di Potato Head, bener gak? Terakhir yang apalagi di episode sebelumnya. Kan ini betul. Banyak pendengar yang tahu cerita hidupnya Chef Wayan cuman dari podcastnya ini kan. Setelah udah hampir itu kalau salah 2 tahun lalu kan? Iya betul. 2 tahun lalu Chef Wayan masih di Potato Head. Sekarang udah mengepakkan sayapnya sendiri setelah udah lumayan lama juga kan sebenarnya. Iya, sayap kecil. Sayap kecil. Kecilnya situ segitu gimana yang lain. Nah itu how's life Chef? Sekarang udah jadi independen. Oh good, semuanya baik sih, oke. Ya sebagai chef dan business owner juga itu ada naik tetap turun. Chef ya biarpun business owner ya. Naik turunnya pasti ada. Jadi kayak kalau dari saya sendiri sih
gimana caranya saya fokus dan tidak tidak. Ya sekarang kerjaan makin banyak kan. Gimana caranya bisa banyak yang nawarin ini. Jadi saya ngomong deh dulu, ambil yang gede aja udah hajar gitu. Yang kecil-kecilnya ngantri gitu. Ya harus fokus sekarang, lebih fokus ya. Nah ini kalau boleh tahu, apa Chef pemikirannya waktu itu? Ya kan Chef Wayan di Potato Head gak sebentar kan? Iya lumayan kurang lebih. Berapa lama tuh Chef? Kurang lebih 7 tahun, jadi lumayan sih. Ya jadi kalau udah 7 tahun kan gak mungkin kalau gak nyaman kan? Nyaman dong pasti 7 tahun. Sampai saya keluar juga nyaman, cuma nyaman. Nah itu mindsetnya kenapa kepikir Toto pengen mengepakan sayap sendiri itu? Ya itu awalnya sih COVID ya. Oh awalnya COVID? Ya, awalnya COVID, karena COVID jadi kayak pola pikir saya tuh agak sedikit beda sedikit. Dan saya sendiri yang kena COVID juga kan, hampir juga. Hampir nggak kenapa-napa kan. Thank you ke teman-teman yang di Potato Head juga, istri juga bantu gitu. Jadi itu kayak saya trauma sedikit. Kayak gimana ya, I don't wanna work too much and then later like I'm not enjoy my work. Gitu. Kayak kerja banyak banget dia punya. Berarti ya secara nggak langsung Potato Head waktu itu lumayan demanding kan jobnya, dari long hour segala macam. Harus tahan banting lah ya. Jadi lebih pengen nyari work life balance berarti. Yes. Jadi kayak habis COVID saya mau kayak bukan nyantai sih, bukan nyantai dalam artian kayak nggak kerja cuma kayak di scope yang beda dulu, fokus di satu project. Jadi sambil healing. Jadi waktu itu kan saya masih ada lah kayak sisaan sakitnya lah, ada juga. Betul. Nah itu sebagai anak pulau nih, setelah kerja di Potato Head 7 tahun kan di Bali, tapi kan sambil kerja kan beda kan sama mungkin hidup sebelumnya nih pas masih jadi anak pulau banget. Nah itu apa yang paling Chef kangenin selama 7 tahun yang akhirnya baru bisa dikerjain lagi tuh setelah akhirnya mengepakan sayap sendiri ini? Apa ya, paling saya snorkeling apa naik kapal lagi? Kalau paling saya kangen tuh jadi kayak alasan saya pulang ke Bali dari US itu kan mau berkumpul sama keluarga ya. Bukan berkumpul dalam artian tinggal di rumah sama ibu sama saudara-saudara, bukan. Jadi kayak mendekatkan diri sama saudara juga. Chef Wayan juga keluarga besar kan? Lumayan ini besar. Mohon maaf nih Chef sebelumnya, Chef Wayan waktu kita terakhir main kau itu, ya ini kenalin ibu saya 2 ibunya. Apalagi anaknya kan berapa banyak kalau ibunya 2 kan. Chef Wayan paling tua juga ya di antara semua, apa ada yang lebih tua? Saya anak paling tua laki-laki. Ada di atas saya 4 lagi cewek. Tapi di bawahnya lebih banyak lagi? Di bawahnya ada 5 lagi. Kayak total 9. Ya soalnya kalau cerita sama Chef Wayan kadang-kadang saudara saya banyak banget saudaranya di mana-mana. Kalau pulang pelabuhan, dari pelabuhan itu salaman tuh sampai rumah ya, sampai nyampe rumah. Soalnya terakhir kali yang ingat gak Chef, kita pernah pas saya cerita saya pernah ke Nusa Penida, terus udah gitu Chef Wayan cerita kan, mahal banget, mungkin kan COVID banyak yang abuse the price ya. Sampai sekarang tuh saya masih ingat banget. Semua orang yang kalau mau ke Nusa Penida pasti saya kenalin ke adiknya Chef Wayan. Itu ada yang keberapa tuh Chef? Itu adik ketiga. Oh itu adik ketiga. Sampai sekarang berarti kan? Saya masih ngirim-ngirimin. Udah bener. Oh dulu belum berarti. Udah bener makanya. Ya. Nah gimana itu Chef sampai akhirnya, itu kan proses keluar dari kerjaan waktu itu pasti gak sebentar kan? Itu transisi dari si paling profesional di kitchen terus tahu-tahu jadi nyantai, apa ada kangennya juga? Ya gimana ya, kalau dari saya sih udah planning jauh-jauh hari, maksudnya sudah diskusi sama istri juga, kayak 6 bulan kita kasih notice ya, 6 bulan notice. Jadi saya notice-nya sendiri harus bulan. Kurang lebih 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi kayak saya mempersiapkan diri untuk keluar dari comfort zone ya, itu kan very comfort zone ya. Seorang culinary director, corporate lagi kan, duit sama power. Lumayan lah ya gitu. Bukan lumayan lagi. Jadi kayak ini bisa gak nih saya mempersiapkan diri di dalam waktu 6 bulan untuk. Oh berarti Chef Wayan fully aware nih kalau pas lepas dari bendera ini pasti bakal banyak transisi yang lebih sulit lah. Gak semudah dulu pas zaman kerja.
Kalau kerja kan tanggal 28 udah masuk gaji kan. Udah nggak mikir harus bayar karyawan kan enggak. Kalau udah punya bisnis tanggal 28 nggak punya duit. Iya, kalau tanggal 28 tuh kita kira-kira ada nggak ya gitu. Saya ingat banget dulu kalau zaman akhir-akhir bulan itu pasti kayak ayo makannya jadi mewah. Soalnya cash sudah habis semua, kartu kredit doang yang jalan tuh biasanya. Buat yang penting kan pegawai nomor 1 kan. Pasti kan harus beres dulu semuanya. Nah itu dari 6 bulan transisi juga sampai sekarang akhirnya itu dari awal udah langsung kepikir langsung lanjut bikin bisnis sendiri apa emang itu happen aja? Dari 6 bulan itu saya sudah mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri dalam artian kita udah planning, saya terutama planning untuk exit dulu dari perusahaan. Nah, terus di waktu yang bersamaan kita decide untuk mencoba sesuatu yang baru kecil di dunia F&B. Apa tuh? Mau buka kafe kan. Jadi kafe itu ide istri juga. Jadi let's do cafe like morning to like 8 to 5 gitu. Enak banget ya. Kalau kerja jam 8 sampai jam 5, jam 6 kita sunsetan. Berarti Mary sebenarnya pengen malemannya pengen sama situ gitu kan. Iya. Karena kan dari US selama saya kerja di restoran ya. Di US kurang lebih 7 tahun, terus pulang di Bali juga 7 tahun. Itu kan kayak waktu itu sedikit banget ya. Kalau saya libur 2 hari ya. Jadi 1 hari itu saya nggak mau kemana-mana. Ya udah capek kan. Iya, ngomong aja sama istri nggak mau gitu, kayak mau diem aja, kayak mau free, mau kayak pokoknya udah capek, pokoknya mau istirahat. Iya, nggak mau mikir apa lagi gitu. Kalau istirahat nomor 1, istri nggak tahu nomor keberapa kan biasanya kalau udah capek. Benar. Kadang saya ditanyain how's work, you know what? You don't have to ask me. Don't ask me about work. Don't ask me. Kadang kita argue loh, kayak why I'm just asking how's work. I don't want to talk about work. Apalagi suruh masak di rumah. Iya. Jadi kayak 6 bulan itu akhirnya datanglah waktu kayak the last day at work gitu. Nah, itu udah kayak apakah saya membuat keputusan yang benar untuk keluar dari sebuah perusahaan raksasa gitu. Saya bilang raksasa ya karena lumayan besar juga kan ya. Raksasa sih sebut aja raksasa, nggak apa-apa itu raksasa. Dengan kayak kesibukan yang apa namanya ya, yang tinggi, jadi harus mikir komunikasinya tuh, aduh gila. Saya lihat loh yang ditinggalin sama situ, itu yang sengsara tiap hari kerja. Iya, jadi terus di waktu yang bersamaan kita udah buka kafe kan. Nah, buka kafe karena kafenya itu dibuka, tapi sayanya nggak full time. Jadi saya di sana pagi-pagi ngecek semua kayak preparean ya, MEP semua saya cek. Cuma orang-orang yang saya hire itu masih kayak kerjanya itu gimana ya? Itu chef kondisinya masih terakhir-terakhir di Potato Head kan? 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Jadi saya hire orang-orang yang saya tahu, terus teman-teman juga yang punya teman mau kerja. Waktu itu kan nggak susah juga tuh cari gini tuh, cari staff. Saya bayar DW. Oh dulu susah banget, zaman Covid itu. Gila ya. Saya bayar DW 85.000, saya masih ingat itu, 85.000 sampai 100 paling tinggi. Dan orang yang saya bayar 100.000 per hari itu per shift lah bukan sehari. They not deserve the 100,000. Mereka tuh bisa yang fresh deserve yang like 150 atau 200.000 per hari. Cuma ya saya juga gambling kan ya. Jadi small business juga kan. Baru mulai. Nah syukurnya mereka mengerti dan mau bantu saya, bukan kerja untuk saya. Jadi mereka bantu setup semua, kayak ada bar. Tadi itu home kan? Iya. Itu home. Iya, home cafe-nya. Home versi cafe pertama. Iya, home cafe. Jadi buka jam 8, tutup jam 5. Enak ya. Enak. Udah gitu jualan berapa? Situ aja baru pulang Potato Head jam berapa? Ya pasti kan pulangnya juga malam kan? Iya, jualannya 35.000. Aduh. Nah itu 3 bulan pertama itu saya kayak questioning myself. Jadi saya terus bertanya-tanya, ini bener nggak? Bener nggak nih ya? Bener nggak saya keluar dari perusahaan terus malah bikin kafe? Iya, bikin kafe, terus kafenya kayak gini. Wah, berarti sampai saya berpikir itu kayak saya nggak bakal bisa survive ini tanpa kerja di perusahaan besar gitu. Cuma istri yang mendorong saya dalam artian kayak kalau lu nggak take care ini kafe, doing something else, atau kayak
punya strategi, gue tutup aja nih kafe ya. Lo balik cari kerja aja gitu. Baru keluar disuruh balik kerja lagi. Kan, maksudnya istri kalau dia nyupot itu dia kayak agak ngancam dikit ya. Dia kan tahu kalau saya berarti situ batu, susah dikasih tahu masih diancam dulu. Gak, maksudnya kalau saya digituin di press itu udah kayak saya ganti konsep di home 1 minggu. 1 minggu saya ganti. Itu setelah udah beres kan? Udah beres udah sama beres. Di Potato Head. Jadi kayak saya join, saya review ulang semuanya, saya survei lagi di area Prenan sama Canggu ya. Jadi oke. Oh jadi balik even mulai dari market research lagi berarti waktu itu. Iya. Jadi harga berapa, chef lokal yang memang benar-benar chef lokal punya restoran berapa orang gitu. Jadi semuanya saya cek lagi gitu. Oh ternyata saya aja nih gitu. Ya banyak pembisnis lokal juga punya restoran. Cuma nggak chef gitu. Duitnya aja. Ya nothing wrong with that gitu. Cuma kayak saya seorang chef jadi my background saya cuma tabungan aja dikit gitu. Kalau habis gimana? Kan harus kerja lagi. Harus ngamen lagi kan gitu. Jadi istri juga bilang ke saya kalau ada teman-teman yang datang, saya selalu masakin makanan Indonesia yang dari kampung Nusa Penida. Saya masih ingat tuh ada Fernando ya. Oh, Fernando dari Cook and Screw. Oh, Fernando Sindu. Iya, dia datang. Terus, bro, nanti makan siang di home ya. Aku masakin nih. Oh, itu nggak ada di menu awal-awal? Nggak ada menu. Gue ke pasar, pagi-pagi ke pasar nih, beli apa aja, datang gue masakin. Kenapa nggak kepikiran bawa menu yang udah ada aja gitu kan buat sekalian promosiin gitu ke teman-teman? Malah kepikirnya malah masakin makanan kampung sendiri gitu. Karena saya mau sesuatu yang beda. Kalau teman-teman chef pasti makanannya kalau saya masakin breakfast kan, what is special about that? Gitu. I mean, dia jojo ke Bali kan? Iya, datang ke Bali seorang chef yang sudah in charge di multiple restoran, pasti semua ada breakfast, lunch, and dinner semua udah ada. Cuma yang satu yang belum pernah dia coba itu makanan asli yang pernah saya makan. Terus ya saya masakin. Nah, pas waktu itu dia suka. Responnya gimana? Suka makanannya, cuma order breakfast juga gitu. Nah istri ingat itu. Terus dia bilang, every time when your friend come here, kamu selalu masak makanan Indonesia, makanan Bali dari kampung. Bukan habisin stok, malah bawa belanja lagi. Gue belanja ke pasar dan gue banyak ke pasar pagi-pagi gitu. Akhirnya gue bilang, oh you know what, oke, agak ada idea. 1 minggu working, udah menu ganti langsung. Oh, dalam seminggu itu. Ya karena ini mungkin menunya udah dipikirin dari menu andalan lah istilahnya kan. Pasti saya memang kayak di kepala saya tuh udah kayak belum ada yang mengeluarkan makanan-makanan tradisional dari Nusa Penida ya. Yang kalau anak kelahiran tahun 80-an ya, itu pasti itu biasa buat mereka kan sebenarnya. Makin segini makin orang-orang udah mulai lupa kan pasti. Betul karena anak-anak muda sekarang itu mereka manja ya. Disclaimer dulu chef, disclaimer dulu. Jadi apa ya? Anak-anak yang chef lihat yang ini buat cuci tangan dikit lah. Iya, yang saya lihat anak-anak yang rajin banyak kok yang rajin. Anak-anak muda sekarang itu kayak manja sedikit. Manja dalam artian bukan manjanya itu malas bekerja, bukan. Jadi kayak very picky. Kayak makan tuh susah banget. Kadang sampai orang tuanya karena milih di sosmed kan banyak pilihannya. Jadi yang biasa-biasa pasti iya ini apaan gitu kayak. Jadi ya dari situ saya pengen ngebawa ini dulu, bawa menu-menunya dan ini udah pemikiran lumayan lama kan. Lumayan lama. Jujur pas yang terakhir tuh yang kita ke Nusa Penida kan sebelumnya udah ke home udah 2 kali terus makan kayak nih inspirasi dari menu gua yang ledok Nusa. Pas kita makan, pas gua makan personally kayak lah nothing like yang kayak siapa yang masakin kan. Cuma pas kita makan terus inget-inget lagi, oh iya make sense. Di situ jujur gue juga terinspirasi tuh. Berarti kan chef pengen nunjukin spesialnya dari Nusa Penida tapi di modernize dikit tapi dan rasanya ada gitu. Rasanya tetap otentik, tetap ada
tahulah koneksinya, tapi kan orang bisa lebih gampang mengerti kan. Buat dari kayak daripada ya pasti kalau kayak saya dikenalin awalnya kalau gua ngelihatnya yang di Nusa Penida dulu lah, ini mah lodehnya Nusa Penida di otak ya. Cuman karena udah pernah nyoba makanan di home, feelingnya tuh beda. Gara-gara oh ini loh yang Chef Wayan maksud. Inspirasinya, ya. Nah itu habis dari situ baru mulai transisi jadi full fledged restoran kan? Pasti habis dari situ pelan-pelan mulai lebih rame ke dinner kan? Nggak ke breakfast lagi? Pertama saya rubah ke makanan Bali, Nusa Penida. Itu lunch yang rame karena kita nggak buka dinner. Jadi bulan pertama kita lunch, rame tuh lumayan tuh. Bisa kayak 40 orang lah untuk lunch. Nah karena banyak request, jadi kita buka dinner. Nah sekarang dinner yang awalnya masih ngotot tuh tetap pengen pulang sore, pengen sunsetan sama jam Mary. 6 udah duduk di pantai minum bir gitu. Cuma ya for me udah semua nanggung banget. Kayak orang kan lebih banyak mau makan dinner juga kan. Jadi kayak dinner nggak ada. Biasa orang kalau makan dinner lebih thoughtful lah, lebih mikir kayak mau makan apa, dan kita juga bisa present the food bisa lebih all out juga kan biasanya. Kayak spending powernya juga ada gitu. Jadi of course dari sisi itu. Business owner kan kita harus mikir juga gimana kita bisa organically grow dan nggak lost money gitu ya. Karena kalau bisnis kan kita nggak bisa kayak kita buka restoran sebulan udah selesai sukses tutup aja deh. Kan udah sukses tutup ya kalau aja bisa gitu. dibikin sampai kita tua nanti diturunin kemana ke siapa kayak kan daripada 4 tahun sekali ganti males kan bikin baru lagi juga. Nah itu gimana chef transisinya setelah sekian lama nih ngerasain akhirnya chef / business owner. Nah itu apa yang paling beda tuh rasanya? Ya mungkin ini buat pasti permasalahannya kan cerita Chef Wayan ini menginspire banyak chef-chef lokal lainnya buat ambil keberanian untuk kayak mungkin dia mikir berarti dia udah mulai pikiran berarti gua sebagai lokal bisa buka restoran nih. Nah itu apa yang chef paling harus pelajarin tuh agak lama? Setelah lepas dari yang biasanya di dapur doang nggak mungkin apa, sekarang kan udah mikirin sales, mikirin pegawai kalau hilang, jadi HRD juga, jadi marketing juga. Yang pertama itu apa ya? Jadi satu sih bukan modal nekat aja sih. Kalau dari saya sendiri, maaf nih ya, bukan sombong atau gimana. I have the skill. Saya punya skill. Skill saya itu masak. Udah nabung lah dari lama. Jadi skill saya masak. Kalau seandainya saya berbisnis dan bisnisnya nggak jalan, worst case masak lagi aja. Iya, orang masih bisa hire saya. Gitu. For me, it's not difficult to find a job. Gitu. Jadi kayak, tapi saya kan masih mainnya kecil nih, karena kan restoran saya 28 seater ya. Jadi kayak seorang chef punya kafe segitu lumayan juga tuh tabungan habis. Maksudnya, padahal cuma segitu ya? Iya segitu. Mungkin dari teman-teman atau orang-orang mikir restoran kecil gitu berapa sih modalnya? Coba lo gue kasih lo uang 1 miliar lo bikinin kayak gitu. Tapi dengan spek gue ya, kitchennya harus ada lapisan stainless steel gitu. Alat-alatnya proper lah. Iya proper. Pakai kompornya juga. Nggak cukup juga kan pasti. Nggak setahun kropos gitu ya. Gitu. Jadi kayak. Ya saya kurang lebih udah tau lah medan perangnya kan. Kalau mau bikin rame ini tempat biarpun 26 seating kan juga nggak bakal segampang itu kan. Ya dan home saya desain untuk bisa cater 60 sampai 80 orang. Berarti paling nggak 2,5 kali turnover lah setiap hari. Iya betul. Kalau dinner saya bisa udah didesain itu untuk maksimum 60. Jadi dari jam 6 sampai jam 9 60 pack gitu. Dan itu sering kita achieve gitu. Dengan alat segitu ya. Coba siapa bisa masak punya 60 pack satu malam punya under counter chiller 1. Dan semuanya harus ada di. Udah nambahkan situ? Masih 1. Oh yang kemarin nambah apa? Freezer? Nambah freezer doang. Ya. Jadi kayak organizationnya harus bagus. Harus rapi lah istilahnya. Nah itu kan berarti kan modal yang dipegang nggak cuma duit doang kan? Nggak cuma nabung doang. Harus punya skill untuk
Ya tapi dengan Chef Wayan kan fully aware, Chef Wayan punya skill, punya experience, tapi kan tetap juga takut kan pas awal-awal ya. Jujurly nih ya, saya takut. Takut dalam artian itu dah. Ini saya kerja sekian tahun nabung, terus saya langsung ambil semua, saya pakai buka kafe gitu. Like khawatir saya, kalau nggak jalan gimana nih gitu. Ini barang mau dibawa kemana atau dijual atau gimana gitu. Worry banget. Apalagi ngelihat sales yang pas kayak, COVID kan waktu itu. Pas COVID itu kan cuma lokal aja yang gini. Iya. Saya dihidupin sama tamu-tamu domestik gitu. Jadi dihidupin pakai rupiah ya. Iya. Cuma ya lumayan membantu juga. Jadi kayak nggak bad banget. Cuma kalau di compare dengan apa yang saya dapat dari bekerja dengan Potato Head dan hasil restoran jauh banget. Maksudnya jauhnya di bawah. Bukan jauhnya ke atas ya. Jauhnya ke bawah. Udah jauh, dibayarnya paling belakang lagi. Iya. Home keuntungan jujur nih ya. Home keuntungan 10 juta ya. 10-15 juta. Ya awal-awal kan. Iya awal-awal. Gitu. Jadi kayak ini gimana nih gitu. Jadi, pasti worry-nya banyak kan? Iya, worry-nya banyak. Cuma itu tidak mematahkan semangat saya dan fokus saya untuk selalu berinovasi. Oke. Ya, jadi I'm still keep going terus kayak bangun tim terus juga. Iya, bangun tim, improve tim. Jadi makanan terus selalu saya menunya saya rubah kayak modified sedikit. Cuma tidak menghilangkan rasa tradisionalnya. Tetap fokusnya ke sana berarti. Iya, at the same time juga di waktu bersamaan itu mendevelop tim juga. Jadi tim-tim saya tuh bukan yang udah jadi yang kayak udah kerja sekian tahun gitu. Tapi sekarang saya bangga sama tim-tim saya. Mereka kerja sama saya dari nol. Dengan kemajuan di 2 tahun, saya bisa ngajak mereka masak kemana-mana dan saya bisa lapas. Dan ngerunning home juga. Orang tuh sampai nggak tahu either Chef Wayan di dalam kitchen masak atau enggak gitu. Jadi kayak hampir 99%. Jadi udah bisa depend lah ke tim. Makanya sekarang Chef Wayan sibuk banget nih. Gak cuman home doang kan. Makanya kadang-kadang ngeliat kita, Chef Wayan kadang-kadang di sini, kadang-kadang di situ. Toto lagi jalan di Seminyak ada Chef Wayan, ngapain Chef Wayan ke Seminyak kayak gitu. Nah itu terutama Chef Wayan juga ngurus yang bot yang di Nusa Penida itu juga kan? Iya. Nah itu pemikiran mulainya itu apa emang udah sebelumnya udah dipegang itu sebenarnya proyek main-main. Jadi itu sebelum COVID ya. Adik kan saya mau kayak bantu keluarga juga daripada kayak adik selalu nelpon atau saudara nelpon, ibu nelpon minta uang gitu kan ya. Mending saya bikinin usaha. Biar dia bisa kerjain. Iya, uangnya itu bisa untuk bantu ibu di rumah dan bantu ibu di rumah sama saudara-saudara juga kalau kepentingan apa urgent kan ya kan punya bisnis ya kalau di kampung punya uang 5 juta kan lumayan kan ya udah bisa bantu keluarga. Lumayan kita juga pesta di sana juga wah udah gitu disponsor lagi sama lumayan. Nah itu pemikirannya gimana Jeff? Pasti apa ada ke kangenan pengen ngegedein bisnis di Nusa Penida juga apa emang purely gara-gara saudara? Sekarang ya dulu cuma untuk keluarga aja sih sebenarnya untuk keluarga terus nggak ada kayak berpikir untuk kayak punya bisnis boot sekian pieces cuma saya karena anak seorang nelayan saya suka boot juga jadi saya kangen kayak kalau pulang itu harus pinjam ke teman lagi ke tetangga jadi kalau punya sendiri kan udah tinggal gas. Iya hari ini nggak usah deh bawa tamu, saya mau pakai ntar sore gitu. Udah gitu gampang kan. Kalau dulu kan masih kayak mau nggak ya pinjam ya, berani nggak ya gitu. Jadi kayak perhitungannya banyak gitu ya. Kalau dikasih minjam nanti orangnya waktu itu soalnya pas terakhir kali kita ngobrol panjang lebar Chef Wayan tuh lagi asik banget tuh soal kapal ini kayak wah ini kapal lu kapalnya harus main ke Penida. Cuman ini sekarang segini lama udah lumayan lama kan ini kapal jalan. Lumayan. Itu impiannya apa nih kalau sebagai lokal Penida tuh pengen Penida tuh ke depannya kayak gimana dan apa yang Chef Wayan sekarang mulai lakuin buat mencapai itulah ke arah sana. Mungkin belum, cuma ke arah sana tuh Chef Wayan pengennya gimana Nusa Penida ke depannya? Kalau saya sih untuk pulau, orang-orang di pulau terutama mungkin
skillnya perlu diginiin lagi. Saya kalau ada anak-anak muda ya yang mau belajar dan mau bekerja itu pasti saya rangkul semua kan ya. Di sisi lain tuh kan saya masih ya kayak konsultan kan ya. Walaupun punya home ya, punya cafe, restoran kecil gitu, saya nggak pernah ngambil gaji dari perusahaan. Saya tuh cari gaji saya sendiri. Jadi saya konsultan di beberapa restoran juga. Uang restoran cuma buat restoran. Buat restoran aja. Berarti restoran, kan ke depan yang chef mau capai untuk dari home ini kan masih besar sekali berarti kan. Ya kalau bisa mesti masih pokoknya duitnya dia masih buat muter di restoran terus kan. Untuk home, untuk ngedein home, untuk take care the team juga. Ya, kalau seandainya perlu ada yang training kemana gitu, oke dah saya bantu. Tapi kalau timnya yang punya gini ya, punya talent ya, saya lebih ke invest ke tim-tim yang memang benar-benar mau kerja keras, mau mencoba gitu. Walaupun memang skillnya tuh masih down ya, jadi kebanyakan anak-anak lulusan SMK atau kerja cuma setahun gitu. Tapi sekarang itu saya kayak gimana ya, kayak I put my time, kayak saya taruh waktu saya punya kerinduan buat ngajarin mereka ini juga. Betul karena saya sekarang banyak chef tim yang dari Penida. Kalau di Penida enggak yang dari Penida, dari yang pemuda-pemuda dari Penida ada ponakan satu. Ponakan saya. Jadi ponakan saya itu di home udah itu transfer ke restoran satu. Transfer bermain. Ya, jadi dia yang muter terus sampai emang bener, karena saya mau dia kayak mungkin suatu biar dia belajar lebih banyak lah. Betul. Ini udah berapa lama chef jadi total lah kalau soal home ini? Apanya? Udah berapa lama dari pertama kali buka? Udah. Mungkin dari mulai jadi lebih fokus di Indonesian food. Kalau untuk Indonesian pun 2 tahun setengah kurang lebih. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Gimana chef rasanya? Apa udah mulai berubah sebagai chef lokal punya bisnis di yang ya mayoritas kan di Prerenan dikuasainnya sama ekspat lah rata-rata bisnis ownernya. Nah, pengerjaannya lah, operatornya rata-rata kan ekspat lah banyak itu. Yang hidup di sana juga mostly kan ekspat kalau nggak turis. Gimana rasanya udah 2 tahun setengah ini? Jujur compete ya, bersaing nih kan. Jadi, itu kan. Kalau bersaing sih bersaingnya sehat. Iya, dari saya sendiri saya bersaingnya different way ya. Maksudnya kayak cari cara untuk bersaing yang bener dan nggak ada yang salah kan, tapi menurut saya ini yang saya benar. Jadi sources produk pertama saya langsung ke pasar ikan, jadi temenan sama semua mafia ikan di pasar, sayur di Bedugul juga. Nah, including saya sekarang kayak partner sama salah satu kayak keluarga di Bedugul yang supply sayur ya. Nah, dulu kan saya kayak bantu masukin ke Potato Head karena dari perusahaan juga minta gitu kan ya. Nah, karena saya kan nggak ada masalah sama mereka, jadi setelah keluar dari Potato Head, saya balik lagi ke mereka, boleh bisa nggak bantu itu saya? Itu nggak sih yang bikin home harganya kompetitif banget? Yang tadi bilang murahan sih, cuma harganya worth it banget sih buat makan di home. Bener. Kalau di daerah Prerenan ya saya salah satunya yang paling enak juga gitu. Nggak cuman ya value for money-nya dapat banget lah. Betul. Jangan ngelihat tempat saya kayak warung gitu, kayak nggak ada yang bilang tempat situ kayak warung, situ doang ya. Karena banyak ya. Kayak orang masuk ini sering bilang gitu awal-awal ngomong, aku ada warung, pas datang warung dari mana bentuknya begini. beberapa tamu gitu kalau datang ke tempat saya kayak, ini warung kok mahal banget ya? Why your food is too expensive? Kalau saya kalau tamu yang kayak gitu, next time if you looking for cheaper restaurant, go down the street. Itu beneran warung tuh kalau gitu. Go down the street gitu, saya bilang. Tapi vibe-nya dapat banget kok chef. Pas makan di itu, biarpun apapun, biasa Wayan berapa kali nyebut warung, nggak berasa kayak warung, kayak restoran aja. Jangan muji gitulah. Kalau nggak makan di sana juga kan. Saya sebenarnya pengen ngajak istri lagi ke sana. Vibe-nya dapat, di Prerenannya dapat, sunyinya dapat. Cuman aksesnya nggak yang di Prerenan yang jauh banget, yang masih cuman keluar Canggu dikit udah di home kan. Iya, ngeselinnya itu macetnya. Macetnya udah nyampe sana sih nggak macet, kesananya itu ngelewatin Badai Raya Canggu itu. Berarti ini udah 2 tahun jalan. 2 tahun setengah.
2 tahun setengah. Iya, brutal. Persaingan brutal. Nah, ini kan katanya renov. Iya, ini renov. Nah, ini upgrade-nya apa nih yang kita bisa expect? Jadi beberapa, saya mau ganti look sedikit. Jadi kayak biar nggak bisa disebut warung lagi bagaimana? Maksudnya tuh nggak apa-apa sih orang lihat warung, bilang warung ke tempat saya. Cuma saya kadang-kadang kayak kenapa teman-teman bule saya yang chef jarang datang ya gitu. Either mereka nggak suka makanan Indonesia atau memang benar-benar jauh atau mereka sibuk. Beneran temen nggak? Nggak tahu juga. Cuma yang benar-benar teman ada yang datang coba kasih feedback ya, selamat gitu ya kan. Tapi banyak juga berarti yang. Tapi banyak juga yang kayak like ini apaan sih? Gitu. Oh itu yang berarti jadi kayak bensinnya Chef Wayan juga nih buat kayak wah gue mau bikin lebih bagus lagi nih ke depannya. Itu juga motivasi saya. Saya mau bikinin kayak coba aku bikinin yang agak sedikit lebih inviting ya gitu. If you say that you friend with me, at least you can come once lah datang ke sana. Just try, give me a chance buat. Give me a chance to cook for you man gitu. Jangan bilang gue juga sibuk, kalau lu sibuk gue juga sibuk, gue lebih sibuk dari lu juga gitu. But please come on and then try it. Berarti pokoknya Chef Wayan pengen compete on higher level lagi lah biar bikin mereka kayak nggak bisa ngomong enggak lagi buat datang. At least lah come on gitu kayak kita teman loh di Bali itu kecil gitu. Berarti bukan teman Chef. Skip aja cari teman yang lain. I don't know ya. Gitu, jadi kayak I'm thinking twice gitu kayak maybe it's not my style or mungkin preference-nya dia kali. Mungkin kayak kalau kita berpikir positif ya. Dan gue juga ngerti kayak mungkin dia tinggalnya jauh gitu atau liburnya cuma sekali atau I don't know gitu. It's just weird for me. Pokoknya sekarang Chef Wayan pengen bikin ini lebih kayak bikin mereka penasaran lah. Keterlaluan lah lu kalau nggak coba udah sampai gue bagusin lagi nih sekarang. Jadi kayak I will make a different look gitu. Chef, tapi gue jujur gue penasaran banget dari sisi kan gue juga kenal banyak orang-orang Bali, profesional Bali juga, yang lokal Bali juga. Kalau dari saya yang turun-temurun dari predominan ada influence dari keluarga Chinese-nya, itu kan otaknya udah di brainwash tuh kayak bisnis dan mayoritas kan orang Bali enggak kayak dari kecil melek mata kayak lu harus punya toko, nggak ada kan masih kayak gitu. Nah itu ini kan mumpung ada Mary juga di sini kayak Chef selalu berdua kan sama Mary kalau bikin bisnis? Kalau bikin bisnis, successful business selalu. Oh berarti ada yang enggak, biasa sendiri tuh. Kalau enggak, entah itu enggak ada restunya. Enggak restu atau memang benar-benar dia melihat kayak that thing is not gonna work. Ya itu yang gue penasaran. Maksudnya dari sisi kan kita sering ngobrol juga kan. Buat kayak gue yang punya bisnis segala macam, cari teman ngobrol yang tektokan dagangnya kayak itu tuh gue aja jujur gue kadang-kadang masih suka kalah sama Chef Wayan nih. Urusan kayak sat-sat-satan itu fleksibelnya kadang-kadang Chef Wayan gue baru nengok Chef Wayan udah nyaplok di depan situ kadang-kadang. Nah itu menurutku pribadi itu tuh di luar dari normal sebagai Chef Wayan, apalagi bukan dari Denpasar, bukan dari yang kota kan, dari Nusa Penida bisa punya feel berbisnisnya itu. Nah itu awal mulainya ceritanya tuh gimana bisa sampai dapat feel berbisnisnya itu? Istilahnya sampai nggak dikadalin orang lah pas berbisnis gitu. Jujur kalau dari keluarga ya, dari saya dan istri itu kita tidak dari keluarga pembisnis ataupun kayak keluarga mampu ya. Maksudnya kita like Mary juga dari keluarga yang biasa. Saya juga dari keluarga yang buruh ya, petani, nelayan. Cuma nenek saya aja yang penjual makanan di pasar dulu. Insting berbisnisnya itu ingin merubah situasi aja sih sebenarnya. ingin hidup yang lebih baik aja. Iya, jadi kayak how I can help. Kenapa mikirnya tuh ke bisnis gitu loh? Nggak ke stay profesional atau apa gitu, bisa kepikir, bisa mulai. Pasti kan ada awalnya dong. Kayak mulai kayak bisnis seru juga nih, bisa punya sesuatu. Ya memang goalnya sih dulu kayak untuk masak nih ya, especially di F&B ya. Jadi goalnya dulu tuh memang
ya Gan nggak berbisnis sih. Gue cuma goalnya tuh untuk bisa masak makanan Bali dan makanan Indonesia. Oh awalnya tuh berarti cuma dari pengen bertahan hidup, pengen ngeluarin produk. Dan sekarang vesselnya yang paling make sense itu dari bisnis ini kan. Iya. Nah ini sampai ngejalaninnya gimana sama istri bisa nge-grab the whole thing ya. Jadi saya situ kan cuma ngerti dapur ya. Tahu-tahu berbisnis kanan kiri. Jujur buat saya yang ngerti bisnis juga. Ini nggak make sense nih. Nggak mungkin dia sendiri nih kadang-kadang. Personally aku ngelihat pasti ini ada di belakangnya siapa nih yang perlu gua korek lagi. Ya jujur kan pengen belajar juga kan saya. Nah itu dari Chef Wayan gimana? Dulu waktu kita baru together ya. Jadi kayak saya sama Mary baru pacaran. Kita punya story nih. Story-nya itu kita kayak saya kerja sebelum jadi chef itu kan banyak tuh kerjaan nelayan lah, boat captain lah, jadi boat keeper juga. Terus ketemu Mary, kita apa namanya? Ya nggak tahu jodoh ya. Short long story shortnya pokoknya jodoh. Kayak berjodoh. Jadi kita itu stay together di Ubud. Nah saya nih gila nih orang Nusa Penida bakal punya calon istri bule cuma gaji 1 juta 20 tahun yang lalu. Ini mau makan apa deh ya? Mau kasih apa nih bule? Gitu. Buat sendiri yang ngepas lah istilahnya. Iya, buat sendiri aja bisa pulsa seminggu doang cukupnya. 3 minggu terakhir cuma cari telepon gratis jam 1. Jadi itu zaman Excel jam 12 ke atas masih gratis ya telepon. Jadi saya pindah tinggal sama Mary. Terus Mary udah sewa rumah setahun kan ya. Setahun kita lihat ada 5 kamar. Jadi pas mau renew kita sebelum kita nikah ya mutusin nikah kita renov tuh rumah kita jadikan bed and breakfast. Nah gue nggak tahu tuh bed and breakfast itu apa. Bed and breakfast ini apaan ya gitu. Gue taunya cuma homestay, bungalow dan yang biasa ya, ada nama-nama biasa lah di Bali aja ya, kan. Gitu. Nah di sana Mary dia istri yang apa ya kayak ngasih ide guest apa ya? Guest kayak entertain guest lah ya. Jadi terus dia ngasih ide juga jelasin nih bed and breakfast apa. Nah terus gue kan nggak bisa masak. Gue cuma bisa masaknya makanan Bali gitu. Oh ini berarti way back ya? Oh ya way back man. Oh you don't know. You don't know long time ago. Ini Chef Wayan masih cuman tulang sama dosa doang. Jadi kayak jangan taunya Chef Wayan sekarang ya. Itu perlu lagi tuh dikulik-kulik tuh. Ini Chef Wayan apa sih dulu sebenarnya. Jadi jujur guru yang pertama ngajarin masak Mary. Istri. Iya jadi kayak dia ngajarin saya masak breakfast ya. Jadi breakfast terus yang American, membukakan matanya sama dunia perdapuran berarti Mary. Jadi kayak breakfast dulu terus naik ke kayak ya masak bikin pasta gitu di rumah, roasted chicken pakai open toaster kecil banget yang bisa masuk 1 ayam kecil gitu. Apa namanya Mas? Ya udahlah, ajaklah ngobrol ini mentornya. Gimana? Mumpung Mary di sini juga kan. Coba saya panggil. Hi Mary. Hi, Rinaldi. How are you? Very well, thank you. There is a saying, if you don't know Mary, you don't know Chef Wayan well enough. Is it true? Thank you. I think so. I think so. I think so. Most probably all your good friends know her, right? Yes. Yeah. Especially for this long, you often say like Mary there, Mary here. So let's just bring you to talk here. I use that as a test. If he has a wedding to go to and I say, do I know them? I don't think you know them. Then I don't need to go. Okay. Because they're not that close to you. You want to be efficient in that way, right? That's it. If they don't know me, then they're not close enough to him for me to have to also attend the event. Chef Wayan can go by himself. That's right. He gets too many invitations. So please, before we continue with all the talk, please introduce yourself, maybe your background before Wayan. Oh, sure. Well, I'm gonna ask you after Wayan soon, but please explain. My name's Mary now, Mary Krishnayasa, but back in the day, Mary Knapp.
German name. I'm from the U.S., from California, and although, despite what some people believe, we did not meet in the U.S., we met in Nusa Penida about 20 years ago, almost 20 years ago, 2005. 2005. Mm-hmm. And I was a volunteer educator. I was there to do a consultancy for a local yayasan. And my background in the U.S., what I did that brought me here to Nusa Penida, especially Nusa Penida, right? At first, it brought me to Ubud, and in Ubud I felt redundant because there's lots of expats in Ubud. What I did in the U.S. and what my training is crisis intervention in health and medicine for women and children. So I was a medical social worker and I was an assistant professor. So I have a clinical application to my training, and then I have an academic application to my training. So the reason I went to Nusa Penida is because the yayasan assigned me to Ubud for 6 months, and I got there and I saw a bunch of foreigners with lots of not similar education to myself, but they were very well established, and they had been in Ubud for decades, and they had been already assisting the local population that maybe needed it. And Ubud is a very wealthy area, i.e. not in crisis, right? So I was invited a completely separate time to go to Nusa Penida for a ceremony at Puradalampe. And it was only happening every 100 years. So your focus is in Ubud. My focus was in Ubud, and I had some time off. And I was going to take the weekend, and I made it to Nusa Penida just for the ceremony. Just to go to this island I had never heard of, to a temple I didn't know anything about, but the person... Just no temple anywhere, right? When they said it only happens every 100 years, I said, I'll go. And at that time, there's no speedboats, there's no ferries. So, you had to leave from Padang Bai. So if you didn't have a host taking you, you didn't go. So I said, this is my chance. So it was 5 a.m. He picked me up in the pitch black night, put me in his VW bus, and then on the way through Gianyar and Padang Bai, picking up other people to also go to at that time, Nusa Penida, the access is not as easy as now. No, that's why there was no tourism in Nusa Penida at that time, because it was very difficult to go to. And in fact, when I used to try to get a boat by myself after I had been a while, they kept trying to redirect the porters at the port, the harbor, would try to redirect me to Lambangan. Because they kept saying, oh, no, you're getting on the wrong boat. You're supposed to go to Lambangan, because they were used to tourism. And I said, no, I'm going to Penida. Lambangan is, they start first. Tourism. Way before Nusa Penida. 20 years before Penida. Then how you guys met each other? I met him within the first hour of arriving. I didn't meet him. I didn't know his name. I didn't speak to him. But that was my first... What are you doing there? Of him. It was his boss that invited me. So I was working in this non-profit organization called FNBF. So I was the boatkeeper there. Jadi saya penjaga burung ya. Jadi saya ngurusin semua penangkaran di sana, sama ada dokter hewan dan beberapa tim juga. Ya, jadi kayak mereka. That's how you guys met. That's how we met. He was the head bird keeper, and I needed a place to sleep because at that time there's no homestay, there's no accommodation. It's basically a village, right? Village, absolutely. A village with the temple in it that you could just walk to the temple from the yayasan. So they cleaned out a storage closet and put a mattress down, and that became my accommodation. And the bedroom that I slept in shared a wall with the bird kitchen that he was cooking chop, every 5 a.m. every day with a cleaver. He was chopping up. I still remember his first customer was bird, right? In the professional kitchen. So after, like, to make the story short, so after that you guys
how long it takes until you guys do something in Ubud? The one he just mentioned. Oh, the bed and breakfast. Yes. 4 years. 4 Oh, years. 4 years. 4 years with Until our you guys wedding. settled. Yeah. Okay. So once he finally got the nerve to propose, and once we were finally engaged, then then we decided to make a business together. Yeah. Okay. And then the business opened essentially a month after our wedding. Yeah, So yeah. we planned it that way. So you guys start doing business without no background at business at all Zero. to go together with Wayan, right? That's right. But I heard pretty successful, right? We were The bad breakfast. We were so lucky. We were successful straight out of the gate. We were voted #1 accommodation in Ubud for the first year that we for opened, sure, yeah. which is Like, ridiculous. We But full like a 12 month. well, slow your roll. I was fully booked 6 months in Well, yeah, advance. 6 months every 6 months. Yeah, but you know, I didn't have to Yeah. look at the books Yeah. until. Yeah, so yeah. we were back then. There was no Booking.com. There was Yep. no Google. So TripAdvisor was the main resource, and TripAdvisor voted us #1 accommodation. So we were fully booked because we only had 4 bedrooms. Yeah. Not big, just. Not big, very humble, and it was enough. It was, it was perfect. But that's where you find your passion in to cook, yeah. like cook, right? Yeah. And finally I can like kayak apa ya? Ketemu kalau Iya, itu possible iya, buat hidup ketemu di dapur. formulanya nih kayaknya gue mau masak deh. Kayaknya saya mau masak gitu. He was shocked at how excited the foreign guests that we had Oh, were because- to eat his food. Yeah. Just because the food. Yeah. Right, because he wasn't used to cooking Yeah, for yeah, foreigners. yeah. And they just wanted his food all day if they could. They were sad we only provided breakfast. Yeah. And then they would spend their days touring around, eating in Ubud, and they would come Yeah. home and complain and say, "Your breakfast was the most delicious meal we had Yeah. all Yeah. day." So it really fueled his fire to say, And also, You know. Chef Wayan cooking Western food, right? Yeah, At first. yeah, we did have an Indonesian breakfast option, you Yeah, know, yeah. but At first, is at it? first it was At first, yeah. Western, but then we noticed most of the foreign tourists chose the Indonesian Indonesian breakfast. one, Yeah. Jadi kayak nasi goreng, mie Ini goreng. buat pendengar-pendengar yang lain nih, kalau saya dapat the idea, kalau di daerah-daerah Jakarta tuh ada namanya desa namanya Baduy Baduy, ya. Dalam, yang masuknya tuh susah. Iya. Berarti kalau yang saya dapat, ini berarti kurang lebih Nusa Penida kayak gitu kan, yang orang yang keluar buat kayak chef kayak dulu ke Denpasar aja jarang-jarang kan pasti. Oh, jarang banget lah, jarang banget. Kalau ke Denpasar tuh saya SMP saya ke Denpasar kalau liburan sekolah ya. Teman-teman semua punya kayak ada saudara punya rumah. Kalau saya enggak, bapak bawa perahu kan. Jadi oke, ikut bapak ke Denpasar. Terus Beneran perahu sendiri itu? Enggak, perahu orang. Jadi bapak saya kerja kan. Jadi kayak kita tidur di mana pak? Ya tidur di perahu lah. Ya elah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Ya tapi kan at that time ya udah normal, Iya, feels iya, normal iya. aja kan kayak gitu. Jadi kayak ke Denpasar liburan sekolah, ya nginep semalam di Ubud. Cuma bapak ngajak saya jalan ke Kreneng ya. Jadi kayak itu tempat kayak ada festival lah, ada. Jadi itu dulu liburan lah. Iya, Kalau liburan tuh ngelihat semalam. kota. Iya liburan sehari semalam gitu. Udah berasa seminggu. Itu kalau balik ke sekolah ya ceritanya itu sebulan ya. Ceritanya itu sebulan. Kan kalau liburan seminggu atau 2 minggu, anak-anak kan pada ada yang keluar Denpasar kemana kayak gitu. Pas balik sekolah itu ceritanya tuh diulang-ulang sampai sebulan. Sampai orang sampai Chef Wayannya yang puas setelah Iya, ini. pokoknya, kok ceritanya hampir sama Iya. ya gitu. Tapi itu dari Bed and Breakfast itu kan sebelum chef ke US kan. Oh iya Sebelum iya. dari yang ceritanya Ray kan chef mulai dari Washburn University kan. Itu kan yang public school itu. Iya. Washburn Iya. bener? Washburn. Washburn Culinary Institute. Nah itu yang saya pengen nanya, for this all business, the home by Chef Wayan business, when he was study and take all the experience in kitchen, do you do something that helping you to do home now? Yes. So
I would work online for the bed and breakfast because I was still doing all the bookings. Okay. It was manual. I mean, I did not have So software you're still or working anything. for the bed and breakfast. Yeah. Meanwhile, Chef Wayan do stuff in US. Right. So he's working as a full-time cook for the first time, cooking Thai food at the University of Chicago. And then he's going to school full-time. And then I eventually got a job as a lead hostess for a very well-known American chef named Stephanie Izard. Stephanie Izard. She was the first female to win Top Chef US this year. So, and this was like the height of her fame. And she's from Chicago. So all her restaurants and brands are in Chicago. And I got that job because I was tired of being home alone 24 hours a day because waiting him to go home. Full-time student and full-time work. And I don't have any friends in Chicago because I'm not from there, you know. So, so I worked in a restaurant just for the social life. Because if it's one thing I knew about working hospitality from my college years is I like the culture, I like the people, I like the vibe, I like the lifestyle, you know. So I got the job for fun and my mental health, really. And it really helped because I was really depressed before that. And then it was fun because I wasn't too far from his restaurant. So sometimes we could, you know, cross hairs. You got the feeling of we like could meet fighting at the subway together. Station. We could meet at the subway station before I went home and before he went to work. But is it help a lot when now you're doing all the business with home? It really helped because Chef Stephanie is a badass. And so I got to see this woman just dominate in the kitchen, and she's like 4'11", but she was also a competitive swimmer. Let me calculate. 4'11" is it 100? Oh, sorry. Yeah, I don't know metric system. I'm a dumb American. 150-an ya. 150-an ya. 150. It's even shorter than I am. Okay. If that's possible. You're not short. Tapi By our standard, you're not short. Thank you. Love you. But the location of hers that I was working at had a diner, a PDR room, a bar, a bakery. I mean, it had so many different concepts. A rooftop. It had so many different concepts. Is and it we were basically all busy. like small potato head, right? Mini. There's a bar on top. There's a restaurant. It was called Little Goat, and it had a great icon of a little white goat. So it's like I saw everything. I saw the branding was on point. It was like a one-stop shop. Is it like your mindset was like open to get to see a lot of possibility? Because by the time that I had that job, he wasn't at the Thai restaurant anymore. He was now in what became a 2 Michelin star seafood restaurant. And he was the poissonnier chef. So he was up in hoity-toity land, and like I didn't even relate to that because that's not a level of training that I have. So, but the restaurant that I was employed at, I could see the big picture. And that was a money machine. Fine dining, you know, the margins are so margins slim. Right? And that's basically like 90% of the ego of the chef, 10% of the profit. And I mean, don't get me wrong, I respect fine dining and I respect the workers and the effort that goes into it. And Lord knows I've had lifetime experiences eating at those places. It's like people say it's so expensive. I say, yeah, but so is going to Disneyland. So if you're going to go once, go to the best place, spend the money for the experience, right? For the experience, because you'll never forget it. And so I honor that. However, I don't want to own that, right? Is it because you know how hard it is to run the whole thing? Yeah, because I know. Well, in the U.S. specifically, the margins are so slim, and the work-life balance is not there. And we, during our tenure in Chicago, we had known chefs to kill themselves. There was a lot of drugs. There was a lot of alcohol use. The coping mechanisms
there were people that their marriages didn't survive. The chefs were not happy. It's like high demanding job, right? That's right. But is it jarang ada waktu buat keluarga. Yeah, Jadi of course. Karena kita building the skill, building the, I don't know. Kalau ego, I don't know about that, but lebih can be ego atau. Tapi sejak dari when you work there, is it you guys can relate each other more? Or doesn't matter? Kalau istri lebih mengerti. Oh, jadi lebih mengerti ya. Jadi itu kayak bantu sedikit kan biar nggak usah jelasinnya panjang-panjang. Iya, jadi itu bisa bantu untuk mengerti. Saya tuh kerja di restoran, apalagi dengan punya posisi. Jadi kayak saya apa posisi. Jadi kalau ngomong capek tuh lebih dipercaya. Iya. Jadi nggak ada istilah kayak curiga lu alasan aja gitu. Memang masa kerja segitu lama dari pagi sampai pagi lagi. Iya, kalau dulu kan saya kebanyakan kerja di fine dining. Jadi kerja jam 9 pagi, pulang jam 2 pagi. 9 pagi, jam 2 pagi. Gitu aja terus sampai 5 hari seminggu. Libur sekali hari pertama tidur sampai jam 1 siang. Sekarang barengan tidurnya bisa. Ya, jadi bisa tidur bareng gitu. Jadi, maksudnya kalau saya pulang telat itu istri udah ngerti. Jadi kayak nggak usah kayak khawatir ngeliatin nih ke zaman sekarang ya. Ini pacar gue di mana ya? Istri gue di mana ya? Jam dong HP-nya gue cek Google lu. Oh, berarti ada momennya di saat Mary tuh masih kayak don't get the whole idea working, like how tough in the kitchen really, so you kinda try to find him. Is it he working? Is he really working or? No, I had enough mata-mata at that restaurant. I knew exactly what was going on. I know. No, I knew where he was because one of my good friends was also working there. So by the time Chef Wayan grinding at Acadia at the time, right? Acadia. You also grinding on other stuff. Yeah, but I want to say that restaurant was Stephanie Izard was the chef operator, but the investor is a hospitality group, Boca Hospitality Group, that has since gone on to win James Beard Awards for the best, hospitality group in, I don't know if it was like Midwest or the US, and I don't know what years, so don't quote me on that. But because I had a job where I opened the restaurant every morning, and I was there to basically be the hostess for the VIPs who were coming in for their business meetings, because Soho House was being built across the street. Okay. So, and Soho House, started in New York, but they were building the Chicago one when I was working there. So not only was just being in the restaurant itself, and that it had so many different operations going on under one roof that I was learning from. I was learning from the best business owners, the entrepreneurs, and I was learning from the clients. I was learning from the people who were coming and having their business meetings. And I learned hospitality, maybe not on the fine dining level, but I learned it on the business level. The business. I saw, people coming to talk investment. I saw people coming to talk design. I saw people coming to talk, food and artistry or marketing. So it really, I was working a job $15 an hour. I was 20 years older than everyone that I was working with because they were just kids. But I was absorbing everything like a sponge that probably the kids can't get yet because they haven't had the life experience. The life experience was helping you, right? To absorb everything faster. Right. Because you get the idea. It's the business. Yes. So I think I was just, that turned on more. Ya jadi di hospitality atau F&B, jadi saya fokus ke kayak F&B kayak makanan, kitchen, all the how to build restaurant or kayak the operational side-nya. Kayak costing dan produk dan lain-lain. Kalau dari Mary sendiri punya kesempatan belajar kayak front of the house dan branding dan kayak publikasi. Publikasi. Jadi the experience. Experience. The guest experience. So is it helped a lot on home as it right now, this long 2.5 years? Absolutely. It helps me train my team.
it gave me a standard of when they're of problem solving and how to solve it from all the experience you get from that. And how to back up my team when there's a problem with a customer. I learned a lot of the interpersonal skills of running the a business. hospitality business. And Tapi kan kadang-kadang anak-anak juga like nggak percaya kalau they did not listen to me in the beginning. That's why you have to talk now. Karena tim-tim di home like they super nice, they really nice, and then they know what they're doing. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu kalau ibunya juga punya pengalaman banyak di restoran juga gitu. Jadi kayak kalau mereka anak-anak kan panggil ibu kayak kalau ibu yang ngasih kayak kadang bisa didengerin, kadang dipertanyakan, di ignore gitu. Sampai emang benar-benar istri kayak kalau bilang ini nggak boleh kayak gini, jangan begini. Kalau dilakuin terus sama timnya pasti akan ada salah. Benar juga. Jadi dari sekarang, situ baru mulai belajar. Jadi pelan-pelan tim-tim di home they should ask home team to watch this episode so they know where this come from. Jadi sekarang kayak ada dikit-dikit langsung WhatsApp ibu personally, nggak di grup lagi. Bu ada gini. Udah kalau ada komplain ada apa. Now they trust that I know how to handle that situation. So what's your role in the business with Chef Wayan? His role is cooking, right? For sure, cooking and the staff. Yeah. What is usually you do that he often forget about that, for sure, right? Because it's usually handled by you. I fill the need of whatever needs to be done. I mean, what's that called? Like a Jane of all trades, other than cooking. The only thing I don't do. So he can focus more on the craft. Jadi Mary saya bantu di home itu kayak kayak basically support saya kalau ada sesuatu yang di service side atau marketing side. Jadi hire orang itu utilize kayak biar saya bisa lebih fokus juga kan. You know what? I'm just the details person. I'm the one that says clean the plants, make sure the candle is lit for dinner, and make sure the nice soap is. But that's the difference, right? Between like a great restaurant and the normal restaurant. It's all matter in details. That's why in the beginning, I think our staff thought that I was just like nitpicking, and then actually he had my back. Because they would just outright ignore me, outright like pretend they don't understand a word I'm saying, and then just go on about their business and keep doing the same mistakes. And I would come home and tell him, nobody is listening to me. And it's not just a language barrier. Like, it's a respect barrier. They respect you. They don't respect me. They didn't expect me to be involved in the business. And then when I was involved, they expected me to just sit and eat and have a cappuccino. They didn't expect me to have a plan or, design a menu or think of branding or the logo. They didn't expect me to do anything involved. So I would be really frustrated, and I would tell him, and thankfully he had my back, and he would tell the team, she knows what she's talking about. She has experience. Ibu is smart. You need to start listening to her. After years. Is it months or years? Now they finally do. And maybe they just needed to witness me handle problems, especially with customers. And they could see that I would, you also care about the business, right? Yeah. So sekarang tim udah mulai kalau ada apa-apa langsung WhatsApp. Udah depend juga sama Mary. Now that they know that I have a medical background, they're like, look at my finger, like if any kind of small little jadi kayak medical benar-benar issue. jadi orang tua ke awalnya menolak, tapi pas sudah tahu nyaman. So please, is it definitely not easy, right, to work as a couple for years? Do you have like some tips to let other people know, maybe other couples they want to work together as well as you guys do? Kita sering berantem. Kita argue a lot. Cuma kayak but in a joking way, in a fun way. I guess nothing is off the table. I don't hold back. I don't hold secrets.
from YN. I think that's helps. Yeah. And he has my back in terms of navigating the cultural difference and language difference. And then I have his back when I see him doing too much and our kids are slacking off. Yeah. And I'm like, okay, this man is now doing all y'all's job and his job, and he's the executive chef, and he's busier than any of you. So you need to start stepping up. So just the way that he has my back with the language barrier and the cultural barrier, I have his back with that making the staff step up and take on and more also for him responsibility. to work more efficiently, right? Thank you. And let go of some of his control. Because chefs are perfectionists, aren't they? Especially when they get to executive itu level, salah satu right? terberat untuk saya juga, untuk melepas anak-anak untuk ngerunning restoran tanpa saya. Itu saya plototin CCTV terus. Jadi kayak setelah saya dapat kepercayaan anak-anak semua, jadi anak depan, anak bar, anak kitchen juga. Jadi saya pelan-pelan bisa, saya harus punya strategi gimana caranya mereka bisa konsisten. Jadi saya masak side by side, terus kadang saya kalau rame saya ngeliatin aja dari depan, itu apakah, dan saya memang kasih mereka fail, kayak gagal nggak apa-apa, dapat bintang 1 nggak apa-apa, bintang 1 as long as bintang 1-nya itu masih masuk akal, bukan karena kayak the still portion human, is right? small, but the guest not learning mentioned. experience. Ya, jadi kayak okay guys, ini portionnya small, cuma tamunya habiskan makanannya, so it's no problem, it's just you need to put more, gitu. Jadi kayak kebanyakan gitu. Kalau untuk rasa so far sih jarang ya komplain rasanya jelek atau gimana, atau presentasinya atau gimana. Mungkin lebih ke detailnya. Ya, lebih ke detail sama porsinya. Kadang-kadang anak-anak kan mungkin terlalu rame, jadi gimana ya, kayak makanan mau out cepat, jadi kayak ini kayaknya udah cukup gitu. Tapi dari tamu sendiri kan kayak porsinya kecil gitu. Itu komplainnya that's what. Back to you guys, like the I try to summary, right? So the point is you guys have a really healthy conversation over years, right? Or healthy fight. Now I just lost what I was going to say. It's about trust. Yeah. It's about trust. Yeah. And feeling safe that your partner knows what they're doing and they're going to do it, and you can engage their skill and say, like, I'll use a chef example. Oh my gosh, I've got a whole family coming in that needs a Buddhist diet that is very restrictive. If I didn't have him in the kitchen, I maybe wouldn't accept that booking. Like 20 Buddhists on a retreat coming and have to have, but I can trust him. Knowing him there. Knowing him, or someone with celiac disease, and it's my job to make sure they don't get violently ill. If he's in the kitchen, I know we're good. So it's about, it helped knowing and trusting his expertise and what he teaches the team helps me do my job so that the business is successful. And vice versa, he can trust me. I think the reminder part of the relationship is important, right? To remind each other, like, of course we are human, right? Yeah. And when someone can't access him, they go through me to try to get to him. I'm Normally sure now you normally everybody now access him through you nowadays. If they know me, if they know me, if he they knows know I can get him well enough, he's gonna know you, right? That's another thing. If they don't know him well enough, they don't know me. They can't get him, and he's not responsive. And then I'm like, that's okay. They're not important enough anyway. They shouldn't have tried to go just to you. You're too busy. You're not answering. Like the what do you call it? Penyaring, shift. Like shift all I'm the bullshit. Filter. The filter I'm of the bullshit. I absolutely am. Ya request aneh-aneh gitu kan ya. Jadi istri yang kayak ngefilter lagi ini that's okay. Nah, tapi itu bantu ke chef nggak buat fokus juga buat itu bisa bantu ke saya, kan orangnya baik banget ya. Nggak pernah bilang enggak gitu, bilang ya. Sampai saya lihat kayak kalender itu
kenapa gue nggak pernah di rumah ya? Jadi kayak ada meeting ini, ada event ini, event banyak banget jadi event. Jadi gue capek sendiri karena kesalahan saya yang tidak organize kalender kan. Jadi istri marah nih. Nah, mesin boleh Ferrari ya kalau nggak ada remnya mah bablas juga. Gitu. Jadi kayak kesini mungkin kayak 6 bulan terakhir ya. The last 6 months, no? Or start last year and then you. For the calendar? No. Like you the one that take the like kind of the my schedule? advice. Yeah, my advice. The schedule. Jadi kayak ini boleh diambil, ini ntar kau yang dealing. Karena kan orang nanya. Biar chef taunya kerja aja ya sih. Kayak event gitu kan. Call me his agent. Nanya, chef red cardnya apa, berapa? Aduh, kalau udah yang nanya red card itu udah kayak I'm gone. Jadi That's kayak, the other thing that I think partners are good Important. for. To make sure that you get paid for the work that you do. Because those conversations can be uncomfortable for the chefs to have, right? Konsultan juga sure. gitu. Yeah, kayak, for sure. I don't have a problem talking about that. So he can just focus So he on can- work, right? That's right, and there's no personal feelings Yep. involved. Their feelings aren't hurt. His feelings aren't hurt. It's Yeah. not personal. It's business. So, I have no issue saying this is what it's going to It's cost. Yes or no? Sometimes it's weird, right? When you are the salesman, but you are the sending the quotation as well. Like, Yes. And I tell him, let me do it. A, you'll get paid more. I promise you. And B, you don't have to worry about it because it doesn't stress me out, but it stresses him out. Okay. So I think so partners. you are do good for whatever that. you think it's easy for you. Yes. He can focus on whatever he's good at, right? Ya intinya sih kalau tahu saya harus tahu istri saya. Kalau mau saya harus kontak istri saya. Ini sekalian declare chef, sekalian declare bener, nih. iya. Jadi kalau apa-apa kayak event atau apa, istri saya paling cepat. Dia yang ngecek kalender, nih udah. Tanggal ini bisa. Kalau sama saya kayak kadang WhatsApp 2 hari kemudian baru saya balas. Karena kan saya sibuk nih. Iya. Seharian nggak. Iya kadang-kadang kan chef Wayan kan kalau lagi masak, Toto di kapal, Toto Ya, masak apalagi itu. lagi. Yeah, he doesn't read the contract. Ya, jadi kayak I have the same problem. Ya. Yeah, I bet. harus ada yang Because we cook a lot, right? Yeah. We love to cook. Yeah. So at that Yes. time we want to do all the works on the phone, but in the end of the day we cook. So I know, but people will take advantages, and like we have a saying in English, you give them an inch, they take a mile. Yeah. And you have to be good with boundary setting. My background as a social worker and a medical worker, I'm very good at boundaries. Yeah. No boundaries. So I'm trying to teach him boundaries. everyone's family, you know, like no, we have the word yeah. sungkan. What's that mean? Sungkan is feel bad. Ya, feel bad ya, sungkan ya. That's a really Indonesian way of living. Yeah, Okay. So because we are nice people, right? Yeah, so very we nice. want other people And to feel generous. good. Yeah. But sometimes we forget about us, Yes, about yes. ourselves. That sometimes is take the suffer that we sometimes cannot calculate beforehand. And it's not only you that suffers when you're suffering, it's your family that suffers when you're suffering. Yeah. And that's where I draw It, the feel, line. it feels like I got scolded by my wife as well. So before we end everything, it's been a really nice conversation. Yeah. I think people should know about Mary more because like it's another half that we never know. I know, but not many people know, right? Yeah. So Yeah. please, your journey is not easy, right? For sure. Yeah. Sometimes you feel want to give up. Please share us like what the things that to keep you going because it's tough, right? Sometimes. Yes, and now I remember one of the things I wanted to say from your words. You asked what made you want to own your own business. Yeah. And what made us want to own our own business is we needed more control of our life. Okay. Because in this country, I'm an immigrant. Yep. In the U.S., he's an immigrant. And to be honest, there's so many requirements to balance it out. To balance it out. And we can't just ask an employer, can we have time off when we need to go to the U.S.? Or so at the end of the day, we said the only way this marriage is going to be equal
and she gets to see her family, and he gets to see her family, and we have enough money to fly back and forth between these places that are outrageously far from each other. It's just like 45 minutes. I know. I wish I was Australian. I'm not. It would be 3-4 hours and done. But because I'm American, we committed our life to be together, and that meant keeping us both happy and healthy. Okay. And that meant we needed independence because we needed the freedom to fly to whatever country we needed to go based on family needs or our needs. Without him being in whatever. independence, you cannot more involved with him also, right? That's right. Yeah. That's right. And I wouldn't see him, And in his so far the result is pretty good to me. So the result has been good. I'm very happy, and actually being a business owner, so to the point, you suffer in the beginning, but if you keep your head down and keep working, you eventually will see the rewards that you've been hoping for, and then comes the freedom that you thought might be there, and when it actually comes, you're willing to work even harder for it because now you really believe it. Now you know it's possible, and now you feel like nothing can stop you. It feels like easier also, right? If you know where you want to go. And because like I said, the trust is there, the belief is there, the confidence is there. You trust he's gonna work like crazy, right? I mean, this you might know already, but this man is a beast. Yep. I call it badak. You're gonna cross everything at once. It's my job just to make sure he takes some time off once in a while. You have to break for him. Because knowing him, like I know Daryl also, right? So like previous, Daryl is always concerned about his break. Like I still remember last time we want to go out drinks. Then Daryl become the one who stack up like, you go home, rest. I think before you it was Daryl who like being the wife works, right? He was the sorry Daryl, he was the work wife. And I have Daryl's number in my phone. Okay. Because if I couldn't get a hold of him, I would contact Daryl. Now you feel what Daryl's face, right? So he really was taking a part of my position a few years ago, helping me take care of him. It's much more makes sense. You do the job, not Daryl anyway. So thank you, Daryl. And now Daryl can retire that job, and now I'll do it full time. Thank you guys for like a really nice conversation. I think we know more about Chef Wayan. We know more about Mary as well. So the last question: what's next? Like the immediate next, like what you guys hoping to reach in the future? Well, next year I will still want to continue focusing fokus ke memperdalam lagi untuk makanan-makanan Indonesia. Jadi probably another book. Ya, mungkin another book, but nanti mungkin dari home sendiri atau I don't know. Jadi the last one was good. Thank you. Thank you. It's like a hard work juga, like a hard work, teamwork dekat Covid Baby. Jadi saya Maya, terus istri juga pasti bantu juga untuk bantu edit, dan kayak saya tulis 200 halaman, diedit jadi 80 gitu kayak gitu. Cuma that's teamwork Biar package biar lebih easy to consume. Sometimes kan kita otaknya chef ini terlalu way complicated kan. Kita pengen explain everything. Bener. Jadi, tapi mostly the one who read the books are the one who curious. That means doesn't understand about Indonesian food. Jadi next book juga ada nih. Next book Next book ada. Cuma yang buku yang pertama itu kayak that's more a cultural book. Of course, it had 83 recipes in it, but it was more like the introduction essays. So I think that's. So if you guys really want to know about Indonesian, especially also Balinese food, Balinese, right? Please make sure you read the next one. Real Balinese cooking. But we're gonna focus on home. We're gonna, hopefully we'll zhuzh it up a little bit. That's your baby, right? Yeah. That's our baby. And just make sure our team that works there stays happy and healthy, and so do we. And then, and that family in Nusa is
taken care of, and yeah. It sounds simple, but it's Yeah. with the family at Nusa. Thank you guys. Yeah, thank you so much, Ronaldo. Yeah, thank you for having us. Make time for us to talk about this. I'm sure It's gonna an be. honor. It's our pleasure. It's gonna be. Yeah. There is a next time for this. I don't think 1 hour is enough. I think it's more already. So. This is just only like 25%. Well, no one ever asked us about me, so thank you for. So if you know. guys want to know more about Chef Wayan Kresna and Mary Kresna, please follow their on Instagram, Chef. Iya. Instagram Chef Wayan. Chef Wayan. Ya kalau cari Mau makanya sering kebalik namanya Chef Wayan doang. Chef Wayan udah paling atas. Oke. Pokoknya cari yang mukanya kayak gini guys. Chef Wayan. So Mukanya kayak ginian. sama Home juga kan? Iya. Home apa Instagram? Ya Home by Chef Wayan. Oke. So thank you guys. Thank you so So much. everyone, if you guys want to know about this more, also Chef Wayan more, maybe in the future, Chef Wayan will come here again. Tolong follow our TikTok and also Instagram di On The Pass. S-nya 1 karena pasnya itu podcast after service. Dan juga jangan sampai lupa untuk subscribe Ray Johnson Radio dan please don't watch our next episode. Thank you guys. Bye bye. Thank you. Bye-bye.